Then after sunya comes manne, where we'll have to learn that once you hear it in that level and you listen, then you have to accept it. И после сунья приходит эта идея, этот принцип манны, что когда вы услышали, вам надо принять это. There one time when Yogi Bhajan was in India, in Amritsar, before he moved to the Western world. И однажды, когда Йоги Бхаджан был в Амритсаре в Индии, перед переездом на Запад, he had the desire to study and learn astrology. у него было желание изучить и познать астрологию. And there was one teacher who lived in Amritsar who was the best out of everyone, and of course he wanted to go study with him. He didn't want to learn from anyone else. И был один учитель в Амритсаре, который был сильно лучше всех остальных, и, конечно, Йоги Бхаджан хотел пойти учиться у него и только у него. So this Panditji, this scholar, used to go, he was a Hindu priest, used to go and pay his respect to the Golden Temple every day. And Yogiji decided to go there to meet him and ask if he could be his student. И этот Пандитджи, этот ученый, который был, по сути, еще одновременно священником в индуизме, он ходил каждый день в золотой храм, и Йоги Бхаджан решил поймать его там. When he went to meet him, before he could even ask, "Can I be your student? Can I learn from you?" The guy said, "Go ahead." И еще до того, как Йоги Бхаджан подошел к нему и сказал слово, этот парень, этот человек уже говорит ему. The priest told him, "Oh, I'm so happy you've come. Every day, I need you to bring a special sweet dish. It's called halwa, like a carrot pudding, and bring it to serve all of the people who are sitting here every day." И священник говорит ему, знаешь, я хочу, чтобы каждый день ты приносил особенную пищу сюда и давал ее людям, такой сладкий морковный пирог. So he, being the student that he was, he understood that was all he was going to get from this guy, and this was the teaching, and this is how he had to start. So every day, without fail, at the exact time he would come, they would prepare this beautiful dish, the priest, and he would just sit quietly then and listen. Can you repeat, because your video was broken? Yes, so he understood that this would be his teaching. He didn't ask any more questions. He came every day at the exact same time, and he brought this pudding to serve to all of the people who were there. Then he would sit and listen. И Йоги Бхаджан, как прилежный студент, понял, что таким будет его обучение. И каждый день в назначенное время он приносил свой пудинг, давал его людям и просто сидел и слушал. The priest did not say one word to Yogi Ji for 2 years. Священник не сказал ни единого слова за 2 года Йоги Бхаджану. After 2 years, he was sitting one day and the guy called all of his close students. И через 2 года они сидели в кругу, и священник позвал всех своих близких студентов. And there was a lady sitting there, and she asked to do her astrology. Там была одна девушка, которая попросила провести ей астрологическое чтение. And the priest, the pandit, took the numbers and gave it to Yogiji and said, "Tell her her astrology." И священник взял ее цифры, отдал их Йоги Бхаджану и говорит ему, ну расскажи ей ее астрологию. So even he at that moment didn't trust what he knew, but he did his best that he could understand. He said it very, very comfortably, and the teacher didn't say much. He just said, "Okay, good," and told the lady to leave. И Йоги Бхаджан в этот момент не очень доверял своему пониманию того, что он знает в астрологии, но он сделал свое чтение, как мог его сделать. Священник на это как-то особо не отреагировал, сказал «хорошо», и девушка ушла. The next day, again, Yogiji was there. The few students were there. The astrologer gave now to the other students 2 people's. He said, "Tell them their astrology," to the other students.
Следующий день снова кружок, и священник дает двум другим студентам номера каких-то людей и говорит, проведите им чтение. After they were finished, Yogiji understood what he had learned and what he knew. And Panditji only looked at him and said, now you understand? And he said, yes. And that was the end of his learning. И когда они провели свое чтение, Йоги Баджан понял, что он знает и что он знал. И тогда священник посмотрел на него и говорит, теперь же ты понял все. И так закончилось его обучение.